Na mtazamaji, unatazama taarifa za mbiu ya KTN. Karibu tena, ambapo nitakuwa nakuacha na makala haya kuhusu Dhehebu la Mau Mau iliyotayarishwa na Alex Kiarie na kutafsiriwa na Shisia Wasilwa. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva. Makinika. Katika kanisa la Orthodox la Mtakatifu Raphael, Nicholas na Irene kuna kaburi. Holy God, Holy Mighty, Holy More, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy More, have mercy on us. Baada ya ukumbusho inaendelea. And the Holy Spirit, both now and forever, and the ages of ages. Amen. Alilala hapa katika amani ya milele. Alikuwa na ushawishi mkubwa alipokuwa hai, ila anatuzwa sasa kuliko alivyotambuliwa akiwa hai. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. George Arthur Gatongo Gathuna wa Nitria. Ni siku ya Jumapili katika eneo jingine la Thogoto. Ibada nyingine inaendelea. Kanisa la Orthodox la Mtakatifu Stevens lipo kwa sababu ya ari kutoka kwa Gathuna. Thogoto ilikuwa kitovu cha kusambaa kwa Ukristo katika eneo hili, huku Rabai katika kaunti ya Kilifi kukiwa chimbuko la Ukristo mashariki mwa Afrika. Kituo cha shirika la misheni la Kikristo, yani Church Mission Society, kilikuwa Thogoto, kaunti ya Kiambu. Kilikuwa na umuhimu mkubwa. Aidha, ndicho chimbuko la elimu katika eneo hili kilichoanzishwa mwishoni mwa karne ya 20. Lakini ilipofikia mwaka 1929, wamishonari walikuwa wanakabiliwa na kimbunga. Walikuwa wanatekeleza sera ya kusitisha ukeketaji wa wanawake. Hata hivyo, jamii ya Wakikuyu ilishika kani kwa kutaka kudumisha mila zao. Nyimbo za tohara zikawa kibwagizo cha upinzani uliovuruga mahusiano kati ya wenyeji na wamishonari na kusababisha uasi. These are the songs that were sung at this period, the circumcision songs that were sung at this period. The idea was to sing and mention some of these things that will be done during the circumcision period, that you will be elevated from becoming a small boy to become a man, you will be elevated from becoming a small girl to a woman. Those kind of terms were seen by the church as dirty, as unholy, as unneeded. And so the locals found themselves in a lot of problems. Also, polygamy was another problem. You can't be polygamous if you are a Christian. Originally, the polygamous men and women were found in church. Now, the church is saying no. So the locals kind of realize things are changing very fast. Then, on the other hand, people who are also part of this church, that is the British colonial government, are also taking over the land. Hatua hiyo ilisababisha mgawanyiko wa kwanza wa mpango wa mishonari wa Ukristo. Baadhi ya washirika wa jamii waliahiri kuanzisha makanisa yao ambayo yangeruhusu baadhi ya tamaduni za Kiafrika. Makundi mawili yakaibuka. Chama cha elimu cha Wakikuyu cha Karenga kiliibuka katika eneo pana la Kiambu, huku chama cha shule huru cha Wakikuyu ama Kisa kikajizolea umaarufu mashariki ya Kiambu, Murang'a na Nyeri. Mbali na kuhifadhi utamaduni wa Afrika huko vikipigia debe elimu, vyama hivyo ndivyo vilivyokuwa chachu ya ukombozi wa uhuru. Mwanzoni mwa miaka ya 30 makanisa haya huru yalikuwa yanakabiliwa na suitafahamu. Hayakuwa na makasisi wa kuendesha ibada zao. Taasisi zilizoanzishwa na wazungu za mafunzo ya Biblia au theolojia ziliyapuuza. Mwaka 1936, askofu mweusi wa kanisa la weusi la Orthodox la Afrika Kusini kwa jina William Daniel Alexander alianzisha seminari eneo la Gitwamba, kaunti ya Murang'a.
alikuwa ameyafanya mazungumzo na mfanyikazi mmoja wa posta kwa jina James Buter aliyekuwa akihudumu nchini Uganda. Awali Alexander aliwafunza makasisi wa Uganda ambao waliasi dhidi ya kanisa la Kianglikana na kuanzisha kanisa la Kiafrika la Orthodox. Alimtawaza Ruben Spaters Mukasa na shemeji yake Obadiah Basa Jikitalo. Kwa upande wake James Buter alihusika kwa kuanzishwa kwa chama kikuu cha Wakikuyu au Kikuyu Central Association kilichokuwa kikipigia debe ajenda ukombozi. Angali Gituamba, Askofu Alexander alifunza kikosi cha wanafunzi 7 waliojitenga kutoka kwa wamishonari wazungu. Cha kwanza ni kile cha chama cha elimu cha Wakikuyu cha Karenga na chama huru cha elimu ya Wakikuyu. Hata hivyo, Alexander aliajiri mwalimu kwa jina George Gathuna kama mtafsiri. Baadaye Gathuna alijiunga na wenzake na kuwa mwana seminari. Huyu ndiye aliyebadilisha baadaye mwelekeo wa kanisa la Kigiriki au Kiunani la Orthodox nchini Kenya. Gathuna was born in 1905 within Waithaka, that is within Nairobi, and he studied in Rodhimitu Primary School, and from Rodhimitu Primary School he went to Mambere. Mambere used to be the intermediary school. It's in Dogoto, right before he joined Alliance High School. From Alliance High School, he went to Chogoria Teachers Training College, where he became a teacher. And in 1930, when he graduates, he teaches, he is employed immediately because he comes from this region where these Karenga churches are started. He joins, he goes to Rimuru, first school, and then later on to Waithaka, where originally he came from, to teach in the Karenga schools. Gathuna na Philip Kiande alianzisha kanisa huru la Kiafrika ama AIPCA, ndio wanafunzi pekee waliofanikiwa na baadaye kutawazwa kwa makasisi wa kwanza wa Kiafrika katika kanisa la Orthodox nchini Kenya. Waliosalia walifanikiwa kwa mashemasi au deacons kwa Kiingereza. Lakini nchini Uganda kuna tukio lilohusisha Spaters na raia Ugiriki kwa jina Vlachos lililofanyika mwaka 1942. A Greek family in Kampala saw a signpost saying African Orthodox Church. They went to the church. They wanted to have their child baptized. When they went there, they realized that the priest was wearing like an Anglican. He was doing some parts of the service like an Orthodox, like a Roman Catholic, so that mix complicated things. And Vlachos told this priest, Father Spaters, "You are not an Orthodox priest." Spaters was like, "What? But I'm African. I am Orthodox. And this is the Orthodox Church. What do you mean?" Then this Vlachos explained that what you have as an Orthodox church is different from what I go to and consider an Orthodox church. Then Spaters was very patient. He gave him an opportunity. He explained to him, we belong to the Greek Orthodox Church. And the Greek Orthodox Church has a church in the neighboring country, Tanzania in Moshi. There's a priest there. I'm going to take you there. He's going to explain to you all about our church, and you'll see what I mean by this difference. The Ugandans didn't waste a lot of time. They went there. Hearing this was the authentic Orthodox Church, they went forward. They went there. They met this Father Nicodemus Sarikas, and Father Nicodemus Sarikas is the one who introduced them with the Greek Orthodox Church. And from there, they connected now with Gathuna. Now Gathuna, remember the ones in Murang'a have a completely different ideal with the ones in Kiambu, especially when it comes to some of the way they are doing things. And there are 6 guys who they paid to come and be educated were not made priests, they were made deacons. That was not very helpful for them. So there was always that friction. So when Gathuna got connected with the Greek Orthodox, the ones in Murang'a refused to be connected. And that is how the ones in Murang'a ended up being today what we call the African Independent Pentecostal Church, AIPCA.
Mwaka 1946, Gadhuna alitawazwa kuwa kasisi wa kanisa la Greek Orthodox. Hata hivyo, kanisa huru la Kiafrika ambalo baadaye liliongozwa na Padri Philip Kiande kilidumisha uhusiano katika harakati za ukombozi. Kiande alimtawaza muasisi wa kanisa la AIPCA Benjamin Kahehia, ambaye awali alikuwa ametawazwa kuwa shemasi. Mwaka 1951, Mgiriki mmoja katika barabara ya Valley hapa Nairobi kwa jina Angirios Antonio Monas na mkewe Angeliki walianzisha ujenzi wa kanisa la Orthodox katika kipande cha ardhi cha ekari 3. Walikuwa tu sehemu ya jamii ya Wagiriki kutoka Tanzania na Ethiopia waliokuwa wamepafanya Kenya kuwa makao yao. Ujenzi huo ulikamilika miaka 2 baadaye. Who provided the overwhelming majority of the Land Freedom Army. Ilipofika mwaka 1952, matendo ya kundi la Mau Mau yalikuwa yamebadilika na kuwa maasi. Chifu wa Rohio wa Kongo wa Kiambaa aliuawa eneo la Gashie, huku mauaji ya Lari yaliyolenga Chifu Luka Kahangara yakifuatia mwaka 1953. Huko Nyeri, Chifu Mkuu Ignatius Nderi aliuawa pia. Kundi la Mau Mau lilijipanga kwa vikundi vidogo vilivyofanya operesheni zake Kiambu, Nyeri, Murang'a, Embu, Meru, Tharaka Nithi na baadaye maeneo ya Kitui. Baada ya mauaji ya chifu wa Rohio, Governor Evelyn Baring alitangaza hali ya tahadhari, huku mashujaa 6 wa uhuru maarufu Kapenguria 6 wakitiwa nguvuni. Gadhuna hakuponea. In Nairobi, capital of Kenya, Europeans and Africans still walk the streets in fear of the dreaded Mau Mau. Kundi la Mau Mau lilikuwa na kamati ambayo ilifanya vikao maeneo ya Nairobi na kuchangisha fedha za vita dhidi ya utawala wa Mwingereza. Kasisi George Gadhuna alikuwa mmoja wa wanakamati hao. Hakusema tu wazi kuhusu vitendo vya wakoloni kwenye madhabahu kwa lugha yake ya mama, lakini pia kuwaombea wapiganaji waliokuwa wamejificha. Kutokana na hayo, wakoloni walimnyoshea kidole. Dhehebu la Greek Orthodox na lile la AIPCA yalitambuliwa na mkoloni. Baadhi ya makanisa kwenye ukanda huo yaliteketezwa, huku hatua kali zikitekelezwa. End of 1951 and beginning of 1952, all our churches are shut down. And then Gadhuna would be arrested on 21st of October 1952. He was arrested, and from there he stayed in for 8 years. Kwanza, Gadhuna alifungiwa Kajiado kabla ya kuhamishiwa kwenye kambi ya kizuizi ya Hola. Kama tu Kapenguria 6, Gadhuna na mamia wapiganaji wa Mau Mau walikabiliwa na hali ngumu walipokuwa wamezuiliwa, lakini mwaka 1957 ziara ya kuvutia ilijiri. Archbishop Makarios, released from his exile in the Seychelles, arrives at Nairobi on his way to Greece. Michael Christodoulou Moscous, au Askofu Makarios watatu, alikuwa mjini Nairobi safarini kwenda nchini kwao Cyprus. Alikuwa tu ameachiliwa na serikali ya Uingereza kutoka kizuizini nchini Ushelisheli kwa kupigania ukombozi wa taifa lake. Akiwa Nairobi alipata makao ya muda katika hoteli ya Norfolk. Hata hivyo, aliruhusiwa kuhubiri katika kanisa hili la Orthodox kwenye barabara ya Valley. Anastasia Gianpoulos, aliye na umri wa miaka 79, alikuwa msichana mdogo wakati huo. And my father came to the school and got special permission if he could please allow us to leave the school and go to the church and listen to his sermon. And the headmaster said, you know, this is great. We don't usually get such requests. But he did give us permission, and we went and we saw this man who was imprisoned in Seychelles give us a talk about love and unity and not to hold grudges against people. And we were very proud, actually, very proud indeed. Hata hivyo, sehemu ya mahubiri ya Makarios hayakutarajiwa, kwani yalikiuka mipaka ya upendo na safari ya mbinguni. So openly he spoke, and addressing the people in the cathedral and the journalists, he said that myself, I come from a very small island, but because we are under the foreign
colonial administration, I am going to continue my struggle until I see that that administration is no longer there. So I invite, he said, the Kenyans to do the same thing. Yes, not to give up the struggle for independence. Utawala wa Mwingereza ulijawa na hasira. Ikumbukwe kuwa makanisa mengine makuu yalikuwa yamechukua msimamo dhidi ya kundi la Mau Mau, huku yakipinga vikali ulaji wa kiapo. Hata hivyo kanisa la Orthodox lilikwenda kinyume na mawimbi. Raila Odinga was only 10 years old, and his father, coming home after meeting with the Archbishop, he came in and he was so happy that today we met a very strange Muzungu wearing a hat, a black hat, black robes, and with the beards, you see, and he was telling us that we should not give up our struggle for independence. And I think that moment for them, it was a historic moment because now they took it more deeply and more seriously that they should continue their fight against the colonial government. Kwa kuchukua msimamo wa kuunga mkono wa Afrika kwa ukombozi wa uhuru, dhehebu la Orthodox likaingia kwenye vitabu vibaya vya mkoloni. Because the Orthodox Church was a proponent of Mau Mau. They were teaching about protesting and seeking for independence. They were rejecting anything that was of the British colonial rule. In fact, they were also rejecting the British churches for that matter. And they were for local, contextualized way of worship. People being led to take their cultures that do not affect their spirituality or their life. They were for people being free, owning their own lands, doing their own things without getting any assistance from anywhere else. In our Orthodox understanding and teaching is that we should not interfere, you know, with the local culture of the people, you understand? To accept the local people the way they are. They themselves, they will continue their different cultures, you understand? And because the culture, especially of the Kikuyus, but also of the other tribes here in Kenya, goes very well with our Orthodox. That is why it was very easy for us to accept the Africans, the Kenyans, the way they were. Because you know very well, in the 30s, there, when the British colonial rule interfered in the local culture of the people, you remember about the female circumcision, etc., and other items, it created a lot of enmity to the British by the Africans. Bila shaka ukeketaji wa wanawake umekuwa swala tete kwa serikali tangulizi nchini Kenya. Ni mwaka 2001 tu ambapo mila hiyo ilipigwa marufuku nchini. Hatua hiyo ilichangiwa na shinikizo kutoka ndani na nje ya nchi dhidi ya kitendo hicho. Uungwaji mkono kutoka kanisa la Orthodox ulisababisha kuimarisha mahusiano kati ya Kenya na Cyprus. Mwaka 1971, Askofu Makarios watatu alizuru Kenya katika kile kilichotajwa kwa ziara ya imani, akiwa rais wa Cyprus. Ni kwenye ziara hiyo ambapo aliweka jiwe la msingi kwenye seminari ya Makarios 3 ya Orthodox kwenye kipande cha ardhi chenye ekari 30 kilichotolewa na rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta eneo la Riruta. Kanisa hilo pia lilianzisha chuo cha ufundi cha PC Kinyanjui ambacho kwa sasa kinaendeshwa na serikali. Baada ya kutumika kifungo cha miaka 9 na kuachiliwa mwaka 1962, Gadhuna aliteuliwa kuwa diwani na Rais Jomo Kenyatta
na kuhudumu kati ya mwaka 1963 na mwaka 1971. Baadaye alichaguliwa kwenye wadhifa huo kuwakilisha wadi ya Dagoretti. Alimrithi Margaret Kenyatta ambaye alichaguliwa kuwa meya wa kwanza wa kike wa Nairobi. Hata hivyo, kwenye uchaguzi uliofanyika mwaka 1974, Gathuna alijipata kwenye njia panda akiwa mwanasiasa na kiongozi wa dini. Katika eneo bunge la Dagoretti, wagombeaji wawili walikimezea mate kiti hicho. Mmoja alikuwa Dr. Njoroge Mungai, aliyekuwa binamu wa Jomo Kenyatta na daktari wake wa kibinafsi. Mpinzani wake mkuu alikuwa Dr. Johnston Muthiora, aliyefurahia uungwaji mkono kutoka kwa wanasiasa wengine, wakiwemo makamu wa rais Daniel Arap Moi na Charles Njonjo, aliyekuwa mwanasheria mkuu. Muthiora alikuwa mfuasi wa dhehebu la Orthodox lililokuwa likiongozwa na Gathuna. Mungai hakuwa muumini wa dhehebu hilo. Makasisi wa kanisa la Orthodox nchini waliungana na kuomba Gathuna atimuliwe na uongozi wa dhehebu hilo la Orthodox nchini Misri kwa tuhuma za kuwa na kiburi. Walifanikiwa kufanya hivyo mwaka 1979. And according to my investigations after all these years here, you know, when you are an African, you have a kind of, let us say, egoistic element, which is, of course, in each and every nationality. So, because he was strict with his fellow people, they themselves, they could not understand the role of such a personality. So for this reason, they decided to punish him and not to allow him to continue that great mission in the church. Pray for the repose of your departed servant, George, the bishop, our brother and father and conservative in Christ, who has fallen asleep. Gathuna aliaga dunia mwaka 1987 kutokana na matatizo ya kisukari na ukongwe. Hata hivyo, alirejeshewa taji na heshima zake mwaka 1993 akiwa kaburini. Alizikwa katika kanisa la Orthodox la watakatifu Raphael, Nicholas na Irene, Thogoto, Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Makumbusho yako iwe ya milele. Makumbusho yako iwe ya milele. Makumbusho ya milele na milele. Kila mwaka, maombi ya mwaka hufanyika kumkumbuka na kuhudhuriwa na wajukuu zake. Makumbusho ya milele na milele. Sasa wito unatolewa makanisani kumpa hadhi ya taifa. He said one thing, and we are very extra careful about it, that when he dies, he will close one eye and the other eye will not be closed. And that is what happened when he died. One eye was closed, the other one is used to close completely, so that he can be looking those people that are not doing the right job or are not going in the right way in the church. This is the man, His Grace Bishop George Ada Gatongo Gathuna, our founding father, the founding father of the African Orthodox Church of Kenya, as well as one of the Mau Mau liberation fighters, one of the person who was at the port where everything was done in this nation, where in the 1950s, some of those people were snatched. A lot of people in Kenya know only of the Kapenguria 6, but they don't know that there was one clergyman who was arrested, the only one arrested during the Mau Mau liberation movement. Our most humble request, and the greatest thing the government of Kenya can give this man and can do to this man and his family, it is to recognize him as a hero in this nation, among the greatest soldiers of this nation. When I read about him, I was really motivated, and I had to get to the people and create interest in politics. Uhuru wa taifa hauji ila kwa ncha ya upanga, huja kwa jasho,
ushujaa na damu, pamoja na machozi na majonzi ya mashujaa wake. Ijapokuwa wanasiasa wamekuwa wakilimbikiziwa sifa, kuna wananchi walalahoi waliolipia gharama kwa kuyapoteza maisha yao na yale ya wapendwa wao.